if I would be the, how to say, a prophet, I would like to look ahead, but we want to be Olympiacos. We played last game. We're working on this, and as I said before, each game he has his own life, because you're facing different opponents, different defenses, and you have to play a little bit different. The difference between the Valencia and Zenit, I think the Zenit is play much more physical, much more aggressive. Similarity that they play similar aggressive. They try to, both as Spanish coaches, so they got a Spanish school style, let us say, but they play much more physical. They got experienced bigs inside, is Aghion and Thomas. They got guards who are very energetic and pushes the ball and can press the ball. They attacking the offensive glass, extremely, dangerous, and will be one of the key to this. So we work on this and we try to prepare for this. Will be interesting to see how we can handle this physicality, this aggressiveness, this pressure, how we can execute our offenses. Against these defenses, and of course as I said, the rebounding and the defensive, our plan will be interesting. Τον ρωτήσαμε ποιον Ολυμπιακό θα δούμε, γιατί μας έχει μπερδέψει ο Ολυμπιακός εναντίον της Ζενίτ και λέει μακάρι να ήμουν προφήτης και να ξέρω, αλλά το κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ζωή. Είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι με διαφορετικούς αντιπάλους. Η Βαλένθια με την Ζενίτ έχουν κάποια κοντινά σημεία επειδή έχουν Ισπανούς προπονητές, αλλά και μια μεγάλη διαφορά. Η Ζενίτ είναι πιο φυσική ομάδα, παίζει πιο επιθετικά, έχει μεγάλη δύναμη μέσα στο καλάθι με τον Αγιόν και τον Τόμας. Έχει γκάρ που είναι βγάζουν πολλή ενέργεια και σουτάρουν πολύ την μπάλα και επίσης λέει πάει πάρα πολύ στο επιθετικό rebound. Άρα λοιπόν λέει για μας το να κοντρολάρουμε, να ελέγξουμε τα rebound θα είναι πάρα πολύ καθοριστικός τομέας για την εξέλιξη του αυριανού παιχνιδιού. Coach, in their two first games of Zenit, they had very bad results. For sure, they have a lot of weaknesses. Now, in the first two weeks of the EuroLeague, what is the most important weakness of this team after your scouting report? I don't want to say it loud. When you say it loud, then it turns against you. They have not a lot of time. No, not because of this. I would say maybe the outside shooting is a little bit, here is not very consistent, but they got the shooters, believe me. It depends on defense, on our defense. If we'll just leave on them, leave open, everyone can make a shot. They punish it. And if we will play right and don't give them open looks, I think we have to, the good chances. Μετά από δύο αγώνες που έχει παίξει η Ζενίτ, έχει σίγουρα πάρα πολλές αδυναμίες. Αυτή ήταν η ερώτηση. Ποια θεωρεί ότι είναι η πιο σημαντική αδυναμία τους? Είπε ότι αυτό δεν είναι καλό να το λες φωναχτά, να ακούγεται, γιατί πολλές φορές γυρίζει μπούμεραν και γίνεται κάτι εναντίον σου. Πάντως, σίγουρα, αν θέλουμε να βρούμε κάτι, το μακρινό του σουτ είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να σταθούμε. Βέβαια, είπε ότι αυτό έχει να κάνει καθαρά με το τι δίνει η άμυνα. Αν δηλαδή η άμυνα τους αναγκάσει να έχουν άσχημα ποσοστά, θα έχουν, γιατί έχουν καλούς σουτέρ και θα τα πάρουν τα σουτ. Είναι θέμα καθαρά το τι θα κάνει η άμυνα. Αν είσαι παθητικός, θα σε τιμωρήσουν. Αν δεν τους αφήσεις να σουτάρουν σωστά, δεν θα τα βάλουν. Okay, let me try to be a prophet by myself, because I believe that your speech to the players now or before the game, I don't know the time that you are going to have a speech with your players, you are trying to avoid the mind trap, because after two defeats by 20 or more, biggest margins against Zenit, maybe your players are going to underestimate the opponent. I'm correct or not? We're working on this. We are focused more on ourselves than on the opponents. I'm telling this actually from the Sunday, day, that we have to worry about ourselves. We have to worry about how we play. If we play together, if we play hard and smart, I think we can beat anybody. If we will not play focused and not to play at our
limits, let us say, and our maximums, we can lose to anybody. Λοιπόν, τον ρωτήσαμε αν σε αυτά που λέει στους παίκτες του, στις ομιλίες του προς τους παίκτες, προσπαθεί να τους πείσει να αποφύγουν μια περισσότερο πνευματική παγίδα, να μην υποτιμήσουν τη Zenit με βάση τα δύο τους πρώτα αποτελέσματα. Αλλά η προσέγγιση του είναι εντελώς διαφορετική. Δεν λέει αυτά τα πράγματα στους παίκτες. Λέει ότι από την Κυριακή δηλώσει στους παίκτες μου, τους μιλάω μόνο για μας. Ο στόχος μας είναι να είμαστε εμείς σωστοί, συγκεντρωμένοι, να έχουμε το μυαλό μας στο παιχνίδι, αν αυτά να παίζουμε με βάση αυτά που δουλεύουμε, αν αυτά συμβούν, μπορούμε να νικήσουμε οποιονδήποτε αντίπαλο. Coach, one last question. Αγιόν, until now, he played 14 minutes, I think, before he had the problem with his nose. Do you believe that alone is one player, one basketball personality that can change the whole profile of Zenit? How to say? I think he's a player who can impact to the game and into this. He's a kind of caliber and level player. He is, and it just shows that he didn't. Again, it's, you can say, without Aghion they beat CSKA in VTB League. Mm-hmm. Then with Aghion they lost against Nizhny Novgorod at home. Yes. So it just says, you know, he got a huge impact, and he's a player who has a huge impact on this. At the same time, it doesn't guarantee you anything. Thank you very much. Have a good Thank practice. You, coach. Good luck Λοιπόν, for tomorrow. η τελευταία ερώτηση που κάναμε στον κεστούτη Κεμζουρα ήταν για το κομμάτι Αγιόν. Ο Γκουστάβο Αγιόν θα παίξει κόντρα στον Ολυμπιακό με προστατευτική μάσκα. Ουσιαστικά έχει παίξει 14 λεπτά μέχρι στιγμή στην Ευρωλίγκα, στους δύο αγώνες που έχει δώσει η Ζενίτ. Μέχρι να τραυματιστεί, να πάθει κάταγμα στη μύτη και να αποχωρήσει την πρώτη αγωνιστική. Το ρώτησα λοιπόν αν είναι μια τέτοια μπασκετική προσωπικότητα που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες από μόνος του και το μπασκετικό προφίλ της Zenit από μόνος του. Είπε ότι σίγουρα έχει τρομερή επιρροή στο παιχνίδι της ομάδας του, αλλά και πάλι δεν μπορούμε να θεωρούμε πράγματα δεδομένα όσον αφορά το μπάσκετ, γιατί ανέφερε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Χωρίς τον Αγιόν, η Zenit κέρδισε τη Τζεσεκά στην VTB, αλλά με τον Αγιόν εντός έδρας έχασε από την Νizhny. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να οριοθετήσουμε ως κανόνα ότι ο Αγιόν κάνει καλύτερη τη Zenit ή την κάνει χειρότερη. Είναι πολλά πράγματα τα οποία παίζουν ρόλο, συνθέτουν μια κατάσταση και τελικά βγαίνει ένα αποτέλεσμα σε έναν αγώνα.